you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pit. ഒരു ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പണി കിട്ടി. ഞാനത് കുറച്ച് കളിച്ച് വെച്ചിരുത്. അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഈ സാധനം കയറി വന്നത്. ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ലൈവായി. ഇത് ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങട്ടെ. ബിഗ് ഫാൻ മെയ്സോ ബ്രോ, വെൽക്കം ബ്രോ. പുതിയ ക്യാരക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കളിച്ച് വെച്ചിരുന്ന സംഭവം. ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് accepted Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry as a 50 year student. 50 years, ഒരു 5ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് നമ്മളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ലെറ്ററാണ്. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് കൊള്ളാം. അത് മതി. ഹെയർ, ഈ ഹെയർ, കിടക്കുന്ന ഹെയർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഹെയറാണ്. വേറെ മുഖത്ത് വെട്ടലും കുത്തലും ഒന്നും വേണ്ട. ബാക്കിയെല്ലാം നൈസാണ് ഇതിനകത്ത്. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. That was quite something. അത് മതി. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. വിച്ച് വിസാർഡ് വിസാർഡാണ് ഡെഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് സുഖം വയസ്സോ ബ്രോ. ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത് വിസാർഡാണ്. വിച്ചിലേക്ക് അതെന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അയ്യോ, ക്യാരക്ടർ നെയിം ചൂസ് ചെയ്യണമല്ലേ. എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നെയിം ഇപ്പോൾ എന്താ ചൂസ് ചെയ്യുക? എൻ്റെ നേരത്തെ ആ പഴയ പേര് പോലെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം. പ്രൊഫസർ ഷോൺ. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Ta-da! Eleazar! George. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Okay, bye. Speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. ഇവൻ ആ ലെറ്റർ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവനെയും കൊണ്ട് ഇവര് ആ കോളേജിലേക്ക് പോവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹോഗ്വാർട്സ് പള്ളിമണി കേൾക്കുന്നതിനുണ്ട്. ഫുൾ ഓഫ് മാജിക് ആണ് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഹാരി പോട്ടർ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അറിയാം. അതാണ് എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെയാണ് ഫിലിം. Warner Bros. Games presents Avalanche.
ഇതിന്റെ BGM ഒരു രക്ഷയില്ലത്. 4K ഗെയിംസ് ആണ് ഇത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ ബുക്ക് കിട്ടുകളും പെട്ടി എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പുറകിൽ. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. 5ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ഇന്ന് It is കയറുകയാണ്. indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. ആദ്യമായാണ് 5ാം വർഷത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അഡ്മിഷൻ വരുന്നത്. കാരണം പിള്ളേരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ അഡ്മിഷൻസ് ഒക്കെ, അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവൻ കയറുന്നത് 5th ഇയറിലാണ്. You couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? പത്രക്കെട്ടില്ല. ഇതാരെ ഗോബ്ലിൻ? അത് തന്നെ ഗോബ്ലിൻ. I have. പടം കണ്ടവർക്കറിയാം Opinions differ as കൃത്യമായിട്ട്. to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he അവന് is a വിൻഡോയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ എന്തോ significant കാണുന്നു. threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. ഓ, ഇത് ഇവന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Why? അത് തിളങ്ങുന്നത് അവന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Merlin's beard. ഇതെന്തൊരു കീ ആണോ? Wait! We do. എന്ത് സാധനമാണത്? അത് പട്ടിയുടെ ഇതല്ലേ ഇത്? മറ്റവനെ കൊന്നു പോവുക. ജോർജ് ആ കീയും പോകുന്നുണ്ട്. കീയും എടുക്കണം. The key! കീ പോകും. Give me your hand! അവൻ ആ കീയെ ഞെക്കിയപ്പോ കീയെ പിടിച്ചപ്പം അവൻ അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി. ഓ, Are you all right? ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. ഇതാണ് Stuff will നമുക്ക് hit you in ഹെൽത്ത് a അടിക്കുന്ന second. സാധനം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വെച്ചിട്ടാ. ഒന്ന് കുടിച്ച ഒറ്റൊരെണ്ണം കുടിച്ചാൽ മതി, ഫുൾ ഹെൽത്ത് കയറും. Poor George. I can't believe he. ജോർജിനെ അത് What the തിന്നടാ. hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കീയെ വീണ്ടും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. ഇത് എവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും അറിയത്തില്ല.
ആരാണ് ആ കീ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആ കീക്കകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും അറിയത്തില്ല. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those roads. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാൻ ഒരു വഴിയാണ് തോന്നുന്നു. Mind your step. ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് വേണ്ടത്. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. ഇവർ സ്കൂളിലേക്ക് അല്ലെ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവർ പണിയാണ്. ഹാരി പോട്ടർ സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ കത്തത്തുള്ളത്. അപ്പം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവന് പണിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ വ്യാളി വന്നതിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. And is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. അതുവഴിയാണ് പോകണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. But sir, പ്രൊഫസർ ഫിഗിനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് അറിയായിരിക്കും വഴി അറിയായിരിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെന്നുള്ളത്. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ഇവിടെ എന്തുവാ? is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. സെന്ററിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. പോയിട്ടുണ്ട്. Camera to activate players prefer to select a target moving on the same stick by disabling camera related target setting. അതിനകത്തിൽ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിന് പറ്റിയത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. എയിമിങ് ആക്സിലറേഷൻ ഇത് കൺട്രോൾസ് അല്ലേ? ഈ മറ്റേ ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എയിം അസിസ്റ്റ്, ആ സാധനം ഇതിനകത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. നോക്കാം, നമുക്ക് എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് അപ്പുറത്തെ ഉള്ളിലൊക്കെ നോക്കാം. That was a bit rougher than I'd expected. അതെ, ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതല്ലേ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കിയതാ. ഇവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. Your wand works improving with every cast. Thank you, sir. Up there. ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, വന്ന് നമ്മളിതോ ആ മേലെ എന്നാ കയറി വന്നത്. We're close now. It's just ahead. എന്തായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ല.
നമ്മളവിടെ എത്താറായി. ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോകും? നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ എന്തോ മാജിക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. റിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. ആ പാലം തിരിച്ചു വരുവാന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞു പോയ പാലം. പാലം ആണോ? അതെ, പാലം തന്നെയാണ്. ഇവിടുന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പാലമായിരുന്നു. അത് തിരിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാ വന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നേ? ഇവിടെ എന്താ സംഭവം? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Okay. Let's have a look around for anything that seems out of place. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം. എന്തിനായിരിക്കും ആ പോർട്ടി നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെന്നുള്ളത്. Professor, this statue. This may have been his home. ഇത് ഇയാളുടെ വീടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു. നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടേക്കാ പോണ്ടത്. അവിടെ ദേണ്ട സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! ഇതെന്ത് കണ്ണാടിയോ? പുറകിൽ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഇത് നോക്കി, ഇതെന്ത് കണ്ണാടി പ്രൊഫസർ ഫിഗ്. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. ഇവന് കാണാൻ There's പറ്റുന്നില്ല that കേട്ടോ. glow again, like the glow on the portkey container. കൈ വെച്ച് നോക്കിയാല് What in Merlin's name? Godric's heart. അയ്യോ, നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി. I don't believe it. ജസ്റ്റ് ഇത് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത് അതിനകത്തേക്ക് കയറി. അയ്യോ, ഇതേ ഗോബിളിനല്ലേ കിടക്കുന്നേ. അവൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവനെ വിളിച്ചു നിർത്തണം. ഹലോ. പാവം, ആരും വരാത്തോണ്ട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഗോബ്ലിൻ ഇവനാണ് ഈ പോർട്ടി നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോബ്ലിൻ ബാങ്ക്. ഇവനല്ല, സോറി. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അത് ഇതുപോലെ ഒരാളെ ഉള്ളൂന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. Just a moment. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സസ്പെൻസ്ഫുൾ മ്യൂസിക് ഒരു Vault number 12, I presume. Vault number 12. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. ഓക്കെ, ആ കീ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇത് ലോക്കർ നമ്പർ 12 എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. After you. ഈ ഗോബ്ലിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. ഇത് ഫിഗിന് കൊടുത്ത കീ അല്ല. ശരി, ഫിഗിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കോ തന്ന കീ അല്ല ഇത്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജോർജിന് കൊടുത്ത കീയാണ്. ജോർജിനോടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇവരാണ് ഇവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ളത്. How many vaults are there? Hundreds.
In fact, you'll see quite a few on our way to Oh, vault മോനെ number പിടിച്ചിരിക്കട്ടോ. 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank നമ്മൾ common at അനങ്ങത്തില്ല, നമ്മൾ Gringotts? എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ They are ഇരിക്കുന്നത്. most uncommon. Gyro Only മറ്റേ one 3 with axis great wealth or stabilizer. power, or both, could have arranged for such a service. നമ്മൾ അനങ്ങത്തില്ല, നമ്മൾ അതുപോലെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. You'll want to take a breath. A what? അത്ര പേടി പോകും. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the ശരിക്കും ഇവരോട് lower vaults that we're passing now. അവിടെ How deep will we ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് go? മുഴുവൻ Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. എന്താണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വോൾട്ട് നമ്പർ 12? ഗോബ്ലിൻ സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും ഇത്. Vault number. അല്ല സോറി, Vault 12. ഗോബ്ലിൻ Momentous എന്നുള്ളത് അവന്റെ പേര് day. തന്നെയാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഗ്രിംഗോട്ട്സ് ഗാർഡ്സ്. On your way. അവന് പേടിയാണോ സംശയമാണോ എന്തോ. ഗാർഡ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലോ ഗാർഡ് വേറെ ഏതോ വഴിക്ക് പോയി. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the portkey container? No, ശരി darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was ആ that? ശരി ശരി. We were ആ just wondering about that ഗാർഡിന്റെ കയ്യില് He watches ഇത് over the കിടന്ന് oldest തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. വരുന്നണ്ണാ, വെൽക്കം അണ്ണാ. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until ഈ വോൾട്ട് today. 12 ആദ്യമായിട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളും. അതിന്റെ കീ ആയിരുന്നു ആ കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ആ കീ വെച്ച് വേറെ കൂട്ടം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രമേ വരാൻ Thank you for പറ്റത്തുള്ളൂ. your help. ഒരു ടെലിപോർട്ടിന് പറ്റിയൊരു കീ അല്ല അത്. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. ഏ? Wait! ഏ? Professor? That was അവന്റെ certainly ഭാര്യ അവനിട്ട് unexpected. പണിതാണോ? Let me think. അല്ല, There must be something here. Revelio, perhaps? റബല്ലിയോ? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. ആ ഈ പ്രോംപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. റബല്ലിയോ. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that തേച്ച്. symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. ഇതിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമോ? ആ ഉയ്യോ, അത് തൊട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out?
Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. നമ്മൾ വെട്ടം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്റ്റേ ക്ലോസ് ടു പ്രൊഫസർ ഫിഗ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രൊഫസറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. അവിടെ ഞെക്കിയ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പോകാൻ പറ്റുമോ? What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. വേറെ ഏതോ You seem സ്ഥലത്തേക്കാണ് to വന്നെന്ന് have caused the തോന്നുന്നു. floor to change. That പഠിക്കാൻ statue. വന്ന പ്രൊഫസർ ഷോ. What അതെ, statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. ഇതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. ഓക്കെ, ആ Perhaps you ലൈറ്റിന്റെ should cast ഡയറക്ഷനിലാണ് Lumos. ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ റിഫ്ലക്ഷൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Hold R2 and tap to extinguish Lumos. Lumos. Well done. Now the Okay. reflection's correct- turning towards me. കറക്റ്റ് ആ It റിഫ്ലക്ഷൻ does അതിൻ്റെ follow the അടുത്തേക്കാണ്. യു അടുത്തേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ തോന്നുന്നത് എഴുന്നേറ്റ്. അടുത്തത്. ഇതിന്റെ എല്ലാ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്കിനി നേരെ ആക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. Protego. ഈ കോഡ് ഭാഷയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Lumos. ഇത് ഞാൻ മറ്റേ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഞെക്കിയിട്ടൊന്നും വർക്കാണുള്ള. പ്രൊഫസർ പോയി. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. ഈ പ്രൊഫസർ ഇത് എവിടെ പോയി? Ah, that's where they're leading me. That glow again. അടുത്തൊരു Lumos. ഇവിടെയാണ് ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ വേറൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. ഇത് നമുക്ക് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് തോന്നിയത്.
ഒന്നായി. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മാജിക് ഒന്നും അറിയില്ല, ചുമ്മാ മാജിക്ക് വെച്ച് അടിക്കണം. ഞാൻ എന്തോ മാജിക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും വന്നില്ല. മൂന്നിനെ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവന്മാരെ നമുക്കിപ്പോൾ അടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവരിപ്പോൾ വരും. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടോ? ഒന്നും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന്. Perhaps I need to get them all to stand at once. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നവരുണ്ട്. Potato! Stupid boy! തൽക്കാലം ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹോൾഡ് ഓക്കെ. ദൈവമേ, ഇതെന്താവോ? എല്ലാം ചത്തല്ലേ? വണ്ണവന്മാരെല്ലാം തീർന്നു. അയ്യോ, വീണ്ടും പോയി. Lumos. അങ്ങോട്ടേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു ആ വഴി കാണിച്ചേക്കുന്നു. അത് അവിടെ വലിയ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വീണ്ടും അടുത്ത പോലെ ഡോറ്. ലൂമോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ലൂമോസ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂമോസ് വരും, ലൂമോസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൂമോസ് പോകും. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തിലേക്ക് അതിനകത്തിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നടുക്ക് ദേ എന്തോ ഒരു അവിടെ തന്നെ എന്തോ ഒരു വെള്ളമാണോ എന്തോ ഇത്. ഇതെന്തോ ഫിഗർ. അയ്യോ, പ്രസർ. How did you? അതൊക്കെ അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കാം. I don't know. But I found this floating above that basin. ആ ബേസിന്റെ പുറത്ത് That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. ഓ, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലം കാണിക്കാനുള്ളതാന്ന് തോന്നി. I wonder. ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ ഒഴിക്കുന്ന ആളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലമാണോ അതോ തല മുക്കിയിടാനാ? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലം കാണിക്കാനാ. നമ്മുടെ കാലമാണോ? ഇതായിരിക്കും ഒരു ഫേമസ് മജീഷ്യനാന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളിയാണ് ഈ പ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, ഈ പുള്ളിയാണ് ഈ പ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ജോർജിന്റെ ചാൾസ് റൂക്ക്വുഡും may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can.
Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. ഈ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് That's what മനസ്സിലായി. you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. മറ്റവനാ ഗോബ്ലിൻ. Someone's coming. Who were they? I don't know. ഇവനാണ് But, sir, ശരിക്കുള്ള ഗോബ്ലിൻ. you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. ഇവനായിരുന്നല്ലേ I was beginning to ഇവനല്ലായിരുന്നോ think കീ no one was ഉണ്ടാക്കിയത്? ever gonna ആ visit കീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ Spellcasting. എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. അതാ നേരത്തെ ആ മറ്റേ പെർസിവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Sir, ഈ ഇത് ഇവിടുന്ന് എന്തോ സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവും Next words ഒന്നും ഇല്ലാതെ wisely. ഇവിടുന്ന് ആർക്കും ഇത് കൊടുക്കരുതെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇത് സംഭവം പറഞ്ഞായിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. ആ കീ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് എന്തോ ഒരു വലിയ ശക്തി നേടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഫൈനലായി ഇവിടുത്തെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഫൈനലായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇവന്മാരെ കൊണ്ടുപോവുക, അത് ഇവനെ കൊല്ലണമെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നാലേ ആ പവർ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവർ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ എസ്കേപ്പ് ആവാനുള്ള പരിപാടിയാണ് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഏതൊരു കാർഡ് പറഞ്ഞത് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രൊഫസർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു കാർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കാർഡിൽ ഇവൻ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. ഈ കാറ്റഗറി എല്ലാം പറയുന്ന പേരാന്ന് Are തോന്നുന്നു. we? ഓക്കെ, ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ഓക്കെ, ceremony to ആ get to. കീയില് നമുക്ക് എവിടെയാണോ പോവേണ്ടതുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കീയും കൂടെ ആയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രെയിൻ ആ ഇത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും പോലെ ബീജം. ഇത് മൂങ്ങയല്ലേ, മൂങ്ങ. ഇതേ നമ്മുടെ കോളേജ്
Yes, finally. നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. Hogwarts. Yes, the title card, Hogwarts Legacy. Hockey Games presents Hogwarts Legacy. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റിലത്തെ നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നൈസ്. ഇതിൻ്റെ ബീജിയം, ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ബീജിയം ഉണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ബീജിയം അത്. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Sorting ceremony first. I'm no expert, but that seems more appropriate. അവന് അവിടുത്തെ യൂണിഫോം കൊടുത്തത്. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? പിള്ളേരെ തരം തിരിക്കുന്ന അയ്യോ ഇതെനിക്ക് ഓർമ്മട്ടാ. ഇതിൽ ഗ്രിഫിൻഡോർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തോ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഇത് സിനിമ കണ്ട് ഗ്രിഫിൻഡോർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് തലയിൽ ആ ഒരു ഹാറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം ആ ഹാറ്റ് പറയും. സാധാരണ ഹാരി ഗ്രിഫിൻഡോർ ആണ്. Prepare yourself to meet the headmaster. ഓ, ഇവനാണോ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ? Fig, പ്രൊഫസർ ബ്ലാക്ക്. nice of you to join us. The sorting ceremony's over. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. ഇനി ഇവനെ ഏതോട്ടാ മാറ്റി നിന്ന്. ഓ പക്ക റിയലിസ്റ്റിക്. ആ സിനിമയിൽ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ. Professor Weasley. ഇവന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഈ ഓരോ പേര് ഞാൻ റോണും പിന്നെ ഒരു പെൺകൊച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പേര് ഞാൻ മറന്നു. കുറെ വർഷമായി പടം കണ്ടിട്ട്. ഇവൻ ഗ്രിഫിൻഡോർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ ഹാറ്റൊക്കെ പക്ക സിനിമ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. I can't wait to start the class. I can't wait to explore. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Daring, curiosity, loyalty, ambition, loyalty. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You're undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Sorting ceremony hat will take your choice into account when you're sorting into your house. Okay. അക്സെപ്റ്റ് ഹസിൽ പഫിലേക്കാണ് ഇവൻ നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ മറ്റേ ഗ്രിഫിൻ, ഞാൻ അടുത്ത് ഗ്രിഫിൻഡോർ അങ്ങനത്തെ സംഭവമായിരിക്കും.
better be Hufflepuff! ഇതിനകത്ത് അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ യൂണിഫോമത്തിന്റെ കളറ് മാറി. അതെ, ഇത് രണ്ട്, ഈ മഞ്ഞയും റെഡും. പക്ഷെ അത് സിനിമയിൽ വരുമ്പോ പച്ചയും ഗോൾഡനും unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. നാളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. മാജിക് ട്രിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ മുതൽ പഠിക്കണം. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. ഇവന്റെ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന സീനാന്ന് തോന്നുന്നു. It's quite uncommon. റാഗിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗെയിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സിനിമ പോലല്ല, ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff. ആ ഋതുത്തിൽ അതിൽ കൊട്ടണമെന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ കുട്ടിയപ്പോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി. Well done. Okay. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, ഈ ഒരു കോഡ് ഈ വേറെ റൂമിലുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് your തോന്നുന്നു. first night at Hogwarts. Sleep well. അല്ല, വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് ഓരോരോ കോഡുകളാണ് അവരുടെ റൂമിലേക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ പബ്ജിയിലെ സെയിം ഡ്രാക്കുള കാസിൽ. റൂം ഇത് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തന്നെ വന്നതാണ്. Better head to the common room. നമുക്ക് കോമൺ റൂമിലേക്ക് പോകണം ഇനി. പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്റെ മോൻ, ഇതെന്ത് സാധനമാണ്! ഇവരോടൊന്നും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ റോണും മറ്റേ ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടായത്, അവരുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ് ടു ആഡി. ഇതാണോ? Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Lenora. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Not worried. I don't have a lot to catch up on. I'm not worried. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly.
Well, Lenora mustn't Adderley. keep you. You've such a lot to do. Nice to meet you. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Adios, amigo. അടുത്ത അത് രണ്ടുപേരെ കൂടെ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി, ലെനോറെ കിട്ടി. Arthur's got you. You don't need to be frightened, little cat. ഇതാരാ? ആർതർ. ആർതർ. Quite reach. Come on. ആ പൂച്ച എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാ. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം especially ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് magical ones. ഇതിനകത്തിൽ ഈ കോളേജിൽ കയറണമെങ്കിൽ I think magical beasts are incredible. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts, nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were കാരണം only pictures in സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഹാരി books before. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന Well, that സീനിൽ did അവന്റെ bring കയ്യിൽ home ഒരു a മൂങ്ങയുണ്ട്. puffskein once. റോണിനൊരു furious. മറ്റേ ഇത് റാറ്റ് എലി. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want നിങ്ങൾ them ഏത് to be late ടീമാണ്? on their ഞാൻ first ഹസിൽപഫ്. day. Good luck, Arthur. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Okay. യോ ഒരു ആത്മാവ് കണ്ടു, ഒരു ആത്മാവ് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello Adderley there. Oaks. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure Adelaide. to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, സിനിമയിൽ I've been എപ്പോഴും hearing all അത് sorts of rumors. ഗ്രിഫിൻഡോർ Were you really ഹാരി nearly പോട്ടർ. gobbled up ആ by a പേരുകളൊന്നും dragon? ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കേട്ടില്ല. അയ്യോ ഞാൻ That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Nice to meet you. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Good luck. അങ്ങനെ Is the new ആഡ്ലൈഡിനെ കിട്ടി, Hufflepuff out of bed yet? ആർദറിനെ കിട്ടി, Professor Weasley is നോറ waiting for them outside the ലെനോറയും common room. കിട്ടി. പ്രൊഫസർ വീസ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ കോമൺ റൂമിൻ്റെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹസിൽപഫിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രൊഫസർ വീസ്ലി നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ പോയി കാണാൻ. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Yes, of I've course. been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not Name fall change behind. ആണ്, but palace Especially as you'll be expected to palace എന്ന് complete പറയാൻ your പറ്റത്തില്ല. OWLs കോളേജ് at the അല്ലെങ്കിൽ end of the കാസിൽ year. വേറെ ലെവലായിട്ടോ അതിന്റെ വിഷ്വലിലൊക്കെ Yes, എഫക്ട് your നോക്കുമ്പോൾ ordinary wizarding level പക്ക ഒറിജിനൽ exams. കാണും. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. ഹോഗ്വാർട്സിന്റെ ബുക്ക്. ഇതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വല്ലതുമാണ്. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ആ ബുക്ക് This way. ശരിക്കും
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് The റെക്കോർഡ് guide will give ആവുന്നില്ലേ you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. ഓക്കെ. ഗൈഡിന്റെ പേജ് ഇതായിരുന്നു. റിബലിയോ ഏതിലായിരുന്നടാ? റെബലിയോ, അയ്യോ അത് ഏതിലായിരുന്നു കാണാൻ? അടുത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചെല്ലണോ? ആ റെബലിയോ. ആ ഹൗസ് ഹെൽപ്പ് റെസിപ്പി ബുക്കോ to contain some Elja Hasselhoff origin creation. This book holds a collection of Hogwarts students' favorite recipes over the century. Some dish pickle. Okay. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ റെസിപ്പീസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ? ഫീൽഡ് ഗൈഡ്, ചലഞ്ചസ്. ഓക്കെ. ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that inside and outside of the castle. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. മാപ്പിനകത്ത് ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് വരണില്ല. Select the hall region. ഇതല്ലേ ജസ്റ്റ് ഞെക്കിയിട്ട് ഒന്നും വരണില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആയിരുന്നു. Select the library annex region. Professor Weasley has unlocked the central hall for the user to take the map. Okay. ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്. ഈ ഒരു കാസിലിന്റെ ഓരോ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Okay. ഈ സെൻട്രൽ ഹോളിൽ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് എല്ലായിടത്തോട്ടും പോകുന്ന വഴി തുടങ്ങുന്നത്. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. ഇതിങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി അൺലോക്ക് ആയി വരണം കേട്ടോ, മാജിക്കിന്റെ ഓരോന്നോരോന്ന്. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier,
I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Okay. നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ആ രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Hogwarts, my favorite game. Welcome, Joker bro. You എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? Exploring ruins. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels ഇവിടെ here. മുഴുവൻ അവനൊന്ന് explore ചെയ്യണോ? I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. This represents main quest. Completing main quest will further the story, unlock new features. Okay. Okay, നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മിഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിഫൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി ഡാർക്ക് ആർട്ട് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. അവൻ്റെ മൂങ്ങ കൂടെയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഡിഫൻസ് സെഗ്മെന്റ്. ദൈവമേ, ഇത് ഏത് സ്ഥലമാണ്? അടിപൊളി നൈസ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ലീഡ് യു എനിത്തിങ് യു ആർ ട്രാക്കിംഗ്.
ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനൊരു സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാവും പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ കാസിലുണ്ട്. ഇത് നൈസ് സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Levioso എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി നിൽക്കുന്നത്. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. കളക്ട് ആക്കണം. ലെവ്യോസോ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതൊക്കെ കളക്ട് ആക്കണോ? ലെവ്യോസോ. അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ലെവ്യോസോ. Levioso. Now, let's try something a little larger. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആഴ്ചയോട് വലുതായിട്ടുള്ള തൂവലിനെ പൊക്കി ഇനി ഇതിനെ പൊക്കാമോ എന്ന് നോക്കണം. Let us begin with the basic cast. Lumos. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Good. Now, the basic cast. Well done. നമ്മൾ ഒരാളെ അടിക്കാൻ നേരത്തെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ലെവിയോസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ഷീൽഡ് തകർത്തിട്ട് വേണം അയാളെ അടിക്കാൻ. ഓക്കെ. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. ഇത് തന്നെയാണല്ലോ മാജിക് ഫ്രേസ്. ഇതിലിപ്പം Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy lively duels. Levioso. Protego. Protego. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Levioso. ഈ ലെവിയോസോ വിളിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു. Not bad for a beginner. You give as good as you get. താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് ശത്രു ഇതുപോലെ ഉണ്ട് സിനിമയിലുണ്ട് സെയിം ഈ സംഭവം. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it.
A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Sebastian. ഈ പുള്ളിയാണ് നമ്മളിപ്പം. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Okay. ആ പേപ്പർ പറന്ന് നടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോ ടു ചാർം ക്ലാസ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണം. ആ പേപ്പർ പറന്ന് കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ആയിരുന്നു? ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല പേപ്പർ പറന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഓ സോറി, ഇതിന്റെ മേലെയാ. ഓ ആത്മാക്കള്. അണ്ണാ ആനന്ദ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബ്രോ. ഇതിന്റെ മേലെ, ഇത് ഒരുപാട് മേലെയാണല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ക്ലാസ്. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. ഇത് തിയറി ക്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Here, behind you. There is an open seat here. That's Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Nettie. Have you met Professor Ronan yet? Professor Ronan. Shall we begin? Okay. Welcome to Year 5 of Charms. Now, Okay, this will be story a and crucial spoilers year in your പറഞ്ഞ് education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. ക്ലാസ്സിൽ The summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm?
It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. അസ്സിയോ പുതിയ ഒരെണ്ണം പഠിക്കാൻ പോവാ. Accio. അക്കിയോ ബുക്കിങ്ങിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനം. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഹാരി പോട്ടർ മരിക്കും. ഹാരി പോട്ടർ കഥയിൽ മരിക്കില്ല, പിന്നെ ഗെയിമിൽ മരിക്കും. മരിക്കുന്നവരൊക്കെ തോന്നുന്ന രണ്ടു സീക്വൻസ് വരും, പക്ഷെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? ഈ ബോൾ എടുത്തിട്ട് Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Think of this like excellent. Good. Don't lose your composure. Splendid! That's it! Not to worry. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. നമ്മൾ ബ്ലൂ ആണ്. എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്. ഓ, അവൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ അറ്റത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ. അയ്യോ, ആ അയ്യോ, അതെന്തോ 0 ആയത്. അയ്യോ, 50 കൊണ്ട് വെക്കണം. അയ്യോ, ഞാനത് വിട്ടു. ഞാൻ വലിച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അയ്യോ, വീണ്ടും 20 കിട്ടിയുള്ളത്. ഒന്നും കൂടെ തരുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. Happens to the best of us. ഒന്നും കൂടെ തരാമോ? Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. That is how it's done. Accio.
50 വരുമെന്ന് കരുതി, പക്ഷെ വന്നില്ല. അവന് വീണ്ടും 30. Yes. Quite impressive. Here we go. Yes. ഇതിലെന്തായാലും ഞാനാ ജയിക്കും. ആ സാധനം അങ്ങ് പോട്ടല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണിയാവും. Don't lose your composure. അയ്യോടാ ഷിറ്റ്. അവസാനം ഇച്ചിരി കൂടി പോയി. ഇച്ചിരി കൂടി. Well done. അത് കിട്ടണം. അത് കിട്ടി ചെറുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. Gather your things on the way out. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അവരെ പോയി കാണണ്ടേ. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. നമ്മുടെ ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ That's good to hear. പെട്ടെന്നെല്ലാം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ ഒരാഴ്ച എടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത്. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് അടുത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. കളക്ഷൻ ചെസ്റ്റ്, ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജസ്. Hello there. You're the new student, aren't you? അതെ. വന്നു. വീസ്ലി ആഫ്റ്റർ ക്ലാസ്. അത് തന്നെ. കാരണം 2 ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് പോയി മറ്റേ പുള്ളിക്കാരി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട പ്രൊഫസറിനെ പോയി കാണണം. അവരെന്തോ പറയാനുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫിഗുറേഷൻ ക്ലാസ്. പറന്ന് നടക്കുന്നത് എന്താന്നുള്ളത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പേപ്പർ പറന്ന് കിടക്കുന്നത് നേരത്തെ പൊടിമോൻ ബ്രോ പറഞ്ഞു. അത് എന്താന്നുള്ളത്
ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കോർട്ട്യാർഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെച്ചാണോ നമുക്ക് നടത്താനുള്ളത്? After class. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Oh, but Natty വേണോ സെബാസ്റ്റ്യൻ വേണോ? സെബാസ്റ്റ്യനെ വിളിച്ചാലോ? വേണ്ട, നാറ്റിയെ വിളിക്കാം. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. പ്രൊഫസർ റോണിനെ പോയി കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് മറ്റേ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാധനമായത്. ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഇവിടുന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. അതെ. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll complete the task. I'll start on the task right away, Professor. Professor Ron's assignment ഉണ്ട്. This is the right area. I wonder where the flying page is. ഇവിടെയാണ് ഈ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. Collect the flying pages near broken statue. Flying pages എവിടെ?
ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയായിരുന്നോ? അയ്യോ ഇല്ലല്ലോ, ഇതിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ഒരു പ്രോ ആയി. അക്കിയ A flying page must be around here somewhere. Brilliant. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അതെങ്ങനെ ഒരു സാധനം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Magic spell unlock. Okay. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ഇതിനെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാലോ? അയ്യോ, ഫീൽഡ് ഗൈഡ്. അയ്യോ, എന്തോ ഒരു സാധനം ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാ. നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. ഇവന് ₹1 പോലും ചിലവുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവർക്ക് ₹1 പോലും ഉണ്ടാകില്ല. എവിടെ ചിലവ്? ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്താൽ പോരേ. അടുത്ത മാജിക്ക് പഠിക്കാൻ പോണം. Oh dear, I shall get in trouble for this. ഇതിന് താഴേക്കാ പോണ്ടത്. This cannot possibly be as difficult. വരുന്നണ്ണാ. എന്താണ് വന്നപ്പോ ചോള് പഠിക്കുന്നത്? Looking for me? Yes. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Ready, Pomba. മറ്റേ ചൂലേ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇനിയും? അത് വേണോ? അതാണ് ഹാരി പോട്ടറിന്റെ മെയിൻ സാധനം. ചൂലയിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു. അയ്യോ, ലെഫ്റ്റിലല്ലായിരുന്നോ മറ്റേ ഒരു കളി നടക്കുന്നത്? ബോളിന്റെ ഫുട്ബോൾ പോലത്തെ ഒരു സാധനം. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake. ഇവിടെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങള് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. I suppose you would not really call it elected when your mother was the one who elected that you take it. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വഴിയത്.
സ്ഥലം അടിപൊളി കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. W bro, hi bro. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. Hogwarts Legacy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാരി പോട്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ഗെയിം വേർഷൻ ആണ്. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ പൊന്നു മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ. From the forbidden forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. ആ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്ന സെയിം സാധനം. നൈസ്റാ. പറന്നു പോകുന്ന കുതിര അല്ല അത്, ഈഗിള് പോലെ ഇരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്. അയ്യോ ഞാനത് നോക്കിയില്ല ബ്രോ, മറന്നുപോയത്. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. അവർക്ക് സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് കൊണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഒരു സൗണ്ട് കൂണ്. ഓ, ഇതിന് ചെടികൾക്ക് വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതാ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇത് മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Hogwarts caretaker, അതെ ഇത് Mr. Moon. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. ഇതേതാ Hogsmeade. നമ്മൾ ഹഫിൽപഫ് ഇത് Hogsmeade. And here we are. അയ്യോ ഇതല്ല, ഇത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റി. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറ്റേ ആ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ളത് കണ്ടു കിട്ടിയാൽ.
Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇതിനകത്തിൽ കുറച്ച് പരിപാടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിസിറ്റ് ദ ടോംസ് ആൻഡ് സ്ക്രോൾസ്. ടോംസ് ആൻഡ് സ്ക്രോൾസ് An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. Old I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Okay. എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Small portion station. Point table with a small portion. ഇതിനൊന്നും പൈസ വേണ്ട, നമുക്കിതെടുക്കാം. രണ്ടും എടുക്കാം. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. പക്ഷെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ലെണ്ണ, അതുകൊണ്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി വിസിറ്റ് ഒലിവാൻഡേഴ്സ്. ഒലിവാൻഡേഴ്സ് Merlin's blooming beard, not again. ആളില്ലേ? ഹലോ സാറേ, യൂസ് ചെയ്ത മണി അടിക്കാനായിരിക്കും. I'll be right with. It's you. Just a moment, please. ഓ, ഇത് സ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ വന്നേ. Hello, sir. I'm looking for ഈ ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം സ്റ്റിക്കാ, കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ കമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Yes, അതാന്ന് തോന്നുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you. അതിന്റെ പേര് വാൻഡെന്നാ. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. ചക്കാരൻ പോയി മാജിക് ഷോ നടത്തി കുറച്ച് പൈസ ഒപ്പി. Powerful core. 10.5 inches. നമ്മൾ പൈസ ഒപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റോബറി അങ്ങനത്തെ സീനുകളൊന്നും അല്ല ഇത്. ഇതൊരു പയ്യനാണ്, അവൻ പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് കോളേജിൽ. അത് കൊള്ളാം. നൈസ്. Go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. അതവന് ചേരുന്നതല്ല. Well, this isn't a good match at all, is it?
We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. മുഴുത്തൊരു വാൻഡ് നോക്കി എടുത്ത് വന്നു. Let's give this one a try. ഏതോ ഒരെണ്ണം തണ്ട് മുഴുത്തൊരു സാധനം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല. This is proving to be trickier than I had anticipated. അവൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പറ്റിയത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. ഇതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്? സ്പൈറല് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് കൊള്ളാം കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഇത് കൊള്ളാവുന്നത് ഇത് വേണ്ട, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ രസമില്ല. ഇത് കൊള്ളാം, ഇത് നൈസ് സാധനം, പക്ഷെ അത് വേണ്ട. ഇത് കൊള്ളാം, ഇത് കൊള്ളാം. ഇതിന്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാമെന്ന് തോന്നുന്നു. Curious indeed. ഇത് കൊള്ളാം. ഓക്കെ, അടുത്തൊക്കെ വുഡ് ടൈപ്പ്. How intriguing. വുഡ് ടൈപ്പ് ഏതാ എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുള്ളത്? അൺബെൻഡിങ്. Curious indeed. പിന്നെ വേറെ യൂണിക്കോൺ ഹെയർ, ഡ്രാഗൺ, ഫീനിക്സ് ഫെദർ. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of what do you think? Okay. സംഭവം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വർക്കാവോ നോക്കട്ടെ. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ സംഭവം നമ്മുടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വടി വാൻഡ്. ഇനി അടുത്ത പിപ്പിൻസ് പോർഷനിലും പോകണം, മാജിക് നീപ്പിലും പോകണം. ജൂനിയർ പിപ്പിൻസ് അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ ആയിരിക്കുമോ നോക്കട്ടെ. തൊട്ട് മുമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ? അല്ല, പിപ്പിൻസ് പോർഷൻ. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes.
I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പൈസ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ വല്ലതും പറ്റുമോ? റിവീലിയോടെ അയ്യോ മാറിപ്പോയി. Weapons guide portion. ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മാജിക് നീപ്പിലൂടെ പോകണം. മറ്റേ ഇത് എടുത്തത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞ്? മാജിക് നീപ്പ് അവിടെ കൂടെ പോയിട്ട് Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? സീഡ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Revelio. Well, that's everything. Let's go and find Natty. The magic neep cart. This card belongs to Timothy, who runs the magic neep. He enjoys doing things and engaging with the customers. Sure. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ. അതിലേക്ക് വഴി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ലാസ്റ്റായിരുന്നു. ഈ നാറ്റിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക. എല്ലാ ഷോപ്പിലും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്നെനിക്കറിയില്ല. Natty. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. മഴക്കോളാണോ ഇടിവെക്കുന്നു? ഇവനെ നമുക്ക് അടിക്കണോ? Draw it away from the building! Away from the village! ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ മാജിക് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ.
Wand. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Levioso! Potato! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! ഇതെന്തോ സംഭവം? ഇത് ഇവിടുത്തെ പഠിച്ചവൻ. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Okay. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you again. ഇത് പോലീസുകാരിയാ. റിപ്പയർ ദ ഡാമേജ്. അത് സിമ്പിൾ അല്ലേ? Repairer. I will see what you want to see. ഓരോന്നും കിടപ്പുണ്ട്. ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. One less thing for Officer Singer to worry about. ഈ പരിപാടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. എത്രയൊക്കെ ഡാമേജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരി. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എത്രയൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരി. എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇനി വേറെ എന്തോ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു വീടിന്റെ പകുതി പോയതാണോ? ഇതും പൊളിച്ചെടുത്തോണ്ടാവും വന്നത്. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I'd like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണത് ടെമ്പററി അൺഅവൈലബിൾ. പക്ഷേ ഇത് റിവ്യൂ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇതെന്ത് വ്യത്യാസം എന്താ? കമ്പയർ ഉണ്ട്.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കല്ലേ. സെലക്ട് ദ ക്ലോക്സ്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് മാറാം. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? വേറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം പൈസ കൊടുക്കണം. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Accio. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess. And a Revelio. Good one. Accio. ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇതിന് അകത്തേക്ക് കയറി എടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. ആ 21 രൂപ കിട്ടി. ഇവിടൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്താ സംഭവം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്തൊക്കെയോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രൂംസ്റ്റിക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ചൂല് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. That's not right. The only brutes we usually have to deal with are timely. വേറെ റൂക്ക്വുഡിനെ കണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവനല്ല ഇത്. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me.
I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. അവരെ പേടിച്ച് തൽക്കാലം അവർ പോയി, പക്ഷെ അവൻ വിടത്തില്ല. പ്രൊഫസർ നാളെ മുതൽ Seems you've made an unfortunate enemy. ക്യാമ്പ് എടുത്ത് Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, ഇല്ല, ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല. രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതും. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time. ഇത് ഔട്ട്ഫിറ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ അകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇതാണ്, ഇത് മാത്രമേ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിനകത്തിലും ഇത് മാത്രമേ, ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഫേസ് വിയർ, കണ്ണാടി, ഒരു കണ്ണാടിയുടെ കുറവ് ഇവനുണ്ട്. അതെ, ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കണ്ണാടിയുടെ ഫേസ് വിയർ. ഗ്ലൗസ് വേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ മതി. തൊപ്പി വേണ്ട, തൊപ്പി വെച്ചാൽ കൊള്ളത്തില്ല. ബ്രൂം അപ്ഗ്രേഡ്സ്, പക്ഷേ ഫ്ലൈയിങ് മൗണ്ട്സ് ഇതൊന്നും നമുക്കിതുവരെ ആയിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും നമ്മളിതുവരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. എന്നോട് എത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. To the castle. ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അവളോട് സംസാരിക്കാനെന്ന് തോന്നുന്നു. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. You must return to common room for the night. Exit the തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കോമൺ റൂമിലേക്ക് പോകണം. ഹോഗ്വാർട്സ് മാപ്പിൽ കോമൺ റൂം, അതെ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ഹാള്. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടേക്ക്, നമ്മൾ നടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ കണ്ണാടി വെച്ചത് വൃത്തികേടാണോ? ചലഞ്ച് അൺലോക്ക്ഡ്. വൃത്തികേടൊന്നുമല്ല. ആ ഗെയിം ബഗ്ഗായി തുടങ്ങി. ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. Come and see me, I have discovered something in the locker we found. Oh, okay. Professor Figgy കാണാൻ പോണം. അണ്ണാ ഇത് ബഗ്ഗാണോ? എന്നാ ഇത് ബഗ്ഗാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. മുമ്പോട്ടേക്ക് നടക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഒരു കാര്യം ചേട്ടി, ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. അവൻ്റെ അടുത്തൊരു സാധനമുണ്ട്.
Astronomy wing. അതെന്തോ ഒരു ബഗ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അത് I already have the wormwood. What about the shrivel thing? ഗ്രിഫിൻഡോർ സ്റ്റുഡന്റ്. ഗ്രിഫിൻഡോർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഗ്രിഫിൻഡോറിനകത്തല്ല നമ്മളെ കയറ്റിയത്. ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ വരെ Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. പ്രൊഫസർ ഹീക്കാറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണ്. അതാണ് മറ്റേ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള അമ്മച്ചിയില്ലായിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരിയാ. If only a new student were to help me with... I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell. Handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Might some kind soul help me? എനിക്ക് ഈ ഓടിപ്പോവാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിങ്ങിന് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ.
സൗത്ത് വിങ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ കാണുന്നുമില്ല. ഓടിപ്പോന്നൊരു സീനൊന്നുമില്ല, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ, വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. Glad you could make it. Lucan's just over there. Win 2 rounds of Crossman. Levioso. Accio. Can I help you? Sebastian told me to see you about the club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Fast travel. Active അല്ലായിരിക്കും fast travel. We'll make you regret signing up. Accio. Lumos. Levioso. I'm the one! Accio. Levioso. That's all you've got. Accio. Lumos. Reparo. Protego. Oh, there goes my wager. Glad I didn't bet on that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Okay, my name. ഇനി ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ ജയിക്കാനുണ്ട്. Next round of Grossman set. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Yes. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? നേരത്തെ സെബാസ്റ്റ്യൻ അല്ലായിരുന്നോ? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. മൂന്ന് പേരോ?
Levioso. Take. Lumos. Levioso. Come on. Levioso. 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 Act like a winner. Levioso. Don't shy away now. Potato. Mind the one. Levioso. 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 Expelliarmus. Potato. There goes my wager. Levioso. Potato. That's all you've got. Levioso. 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 Lumos. Levioso. 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 Accio. Perhaps one day I'll sign up for a round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Helicate assignment. Complete a round spell combination practice with Lucan. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yes. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Nicely done. Levioso. Excellent form. Reparo. Keep trying. Levioso. Accio. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Hellcat-ne poi kaanam. ഇവരുടെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാ? ഇതുപോലെ പച്ച അങ്ങോട്ട് കത്തുന്നില്ല, അതങ്ങോട്ട്. ആ ട്രാക്ക് ക്വസ്റ്റ് അതിന്, പക്ഷെ ആ പച്ചയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ഈ സാധനം പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? പച്ചയിലോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഓക്കെ, ഇത് ഞെക്കിയതിന് ശേഷമേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഞെക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിനകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Your brain doesn't fill up. You're entitled to your ഇതിനും താഴെ കാണുമല്ലോ വീണ്ടും.
അവർ താഴെ അല്ലായിരുന്നോ? അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു സാധനം ഇതുണ്ട്. ചാംസ് ക്ലാസ് റൂം, ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ പ്രൊഫസർ വീസ്ലീസിൻ്റെ ആണത്. റോണൻ്റെ അടുത്ത് പ്രൊഫസർ ഫിഗിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം. പക്ഷെ ഇവരുടെ അടുത്ത് വേണ്ട, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സൂമാക്കി നോക്കി ഇപ്പോൾ സൂമാക്കി നോക്കി ഇപ്പോൾ കാണാം. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് അത് ഫിഗിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു തോന്നുന്നു, ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അല്ല, അതേ കണ്ടോ, ഇവരുടെ അടുത്തുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ റോൺ, ഇതായിരുന്നു അത്. അത് എവിടെയായിരുന്നു? അയ്യോ, ഇത് മേലെ, ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ. അത് മേലെ ഞാൻ കണ്ടത്. ഇവിടെ ഇല്ല, ഈ സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നു. Perhaps I'll come back to this. You must learn fire making charm to continue the story. Fire making charm. അതിപ്പോ എവിടുന്നാ അത്? I don't think I'm ready for this just yet. Level tool recover in order to activate the cost. പ്രൊഫസർ, അത് തന്നെ. നമുക്ക് ഈ ക്യാറ്റിന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത്? അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്, ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ കാണിക്കാൻ. ഞാനേ താഴത്തേനകത്തോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യട്ടെ. കാരണം താഴെ ആയിരുന്നു ആ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഈ ക്യാറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ ടു പ്രൊഫസർ ഈ ക്യാറ്റ്. അയ്യോ, ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ പോവാൻ നോക്കിയത് വേറെ എവിടെ കണ്ട. അത് തന്നെയല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആ പോർഷൻ അങ്ങോട്ട് സൂം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Okay. Concentrate and keep your wand steady. Incendio. Good work. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫയർ വരും ഈ സാധനം. ഇത് നമുക്ക് ലൂമോസിന് പകരം എടുത്തങ്ങ് മാറ്റിയാലോ? ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ സാധനം എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. ലൂമോസിന് പകരം ഈ സാധനം കയറ്റിയാലോ? സെയിം ടോപ്പ് ലൂമോസിന് പകരം ഞാൻ തൽക്കാലം എന്നാൽ പിന്നെ ഇതങ്ങ് മാറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഫിഗിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഫിഗിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം എവിടെ? ഓക്കെ.
there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Yes, of course. Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule... Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Secret of the section. അതിന് താഴെ തന്നെയാ നടന്നു പോവാം. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. സെബാസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ടോക്ക് ടു സെബാസ്റ്റ്യൻ. സെബാസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ വില്ലനല്ല. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി വില്ലൻ ആവുമെന്ന്, പക്ഷെ വില്ലനായിട്ടില്ല. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Okay, see you tonight. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. ഇത് മറ്റേ ഇൻവിസിബിൾ ആവുന്നതിൻ്റെ സാധനമാണ്. ഓ, ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം അങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ സാധനം മാറ്റിയിടണം. അയ്യോ, അതെവിടെയായിരുന്നു മാറ്റിയിടുന്നേ?
ഗിയറിനകത്തായിരുന്നോ? അയ്യോ, അതെവിടെ ആയിരുന്നു മാറ്റിയിടുന്നത് ആ സാധനം? കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ അത്, പക്ഷേ സംഭവം മറന്നുപോയത് എവിടെ? ആ കിട്ടി. മറ്റേ സാധനം എന്ത് ഇപ്പം എടുത്തോണ്ടിരുന്നേ? എവിടെ? ഇതല്ലല്ലോ, ലെവൂസ്. അതെ. Silent as a grave. ഇനി ആരും കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് നിൽക്കും? Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Okay. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Is someone there? ഞാൻ Is that you, Peeves? കീ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇവൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തത്. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. ഇത് എത്ര നേരം ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നുള്ളത് അറിയാതെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ നിന്നോളൂ. ഇത് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. Ghost, don't let her see you. ഇവിടെ ഒരു പുള്ളിക്കാരി നിപ്പുണ്ട്. അതായത് ആത്മാവായിരുന്നു കാവലായിട്ട് നിന്നത്. Should be in the clip. Talking about. Quietly now. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
exploring where they shouldn't be. Sorry. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Levioso. Accio. ഇത് മാറ്റുന്നത് Incendio. Revelio. I should use Reparo on this broken armor. ഓ ഈ പണ്ടാര റിപ്പയറോ ഇവിടെ ചെയ്യണം അത്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഈ സാധനം ഇത് മാറ്റണത്. Reparo. ഈ സാധനം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വരുമ്പം ഇതെങ്ങനെ എടുക്കും? ഇവിടെ ആരും കാണത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. Of course, traces of ancient magic. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട That's it. Dark Sun Hat. Where might this lead? Reparo. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പാലം വേണ്ടേ? ആ പാലം റിപ്പയറോ ചെയ്യാൻ. I need to wake up that rune over there. ഓക്കെ അതിൽ അടി കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. Not surprising. Guards at the ready. ഇവര് കാണുന്നു. ഞാൻ ഓർത്തു Incendio. Protego. Incendio. Accio. Incendio.
അയ്യോ ഞാൻ ഒരു താഴെ പറ്റാത്തത്. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Ayo. Best keep my wits about me. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒരു ജമ്പ് ചെയ്താൽ പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ. Protego. Accio. Incendio. Accio. Reparo. Incendio. 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 Protego. Incendio. Accio. കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം. It is a book after all. ഇൻസെന്റ് അടുത്ത് നിന്ന് വർക്കാകും. ഇൻസെന്റ് അടുത്ത് നിന്ന് വർക്കാകും. ഓ കുക്കിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അതിലേക്ക് വീണു. മുഖം വെക്കണം തോന്നുന്നു. വരുന്നില്ല. ഈ സ്ഥലത്തില്ലേ നമ്മുടെ ഇത് പണിതത്? അയ്യോ ഇത് ആ താടി വെച്ച് നമ്മുടെ വലിയ പ്രൊഫസർ അല്ലായിരുന്നു ഇത് സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ടേ? ആ വലിയ പ്രൊഫസറാണത്. ഇത് താടി കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും. വെള്ളമില്ല. മഴ പെയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഉണ്ടായി. ഇവർ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald. Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach,
When we spoke Harry yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Professor Radcliffe can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. ഇവളൊരു വിച്ചാണോ? അവളുടെ ചേഷ്ടകൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. Sebastian. അവൻ ലൈബ്രറിയനെ Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. അവൻ ചതിക്കുന്നവനല്ലടാ. Oh, Sebastian. What will your uncle say? പക്ഷെ അവനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് അടുത്ത മിഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നൻപണ്ട ഫിഗിനെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വിളിച്ചോണ്ട് പോയതായിരുന്നു. പുള്ളി അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig.
A visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Of course. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Okay. നമ്മുടെ മെയിൻ മിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മിഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Okay. മറ്റേ പയ്യൻ വിളിച്ചിട്ട് അവനെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓൾ പോസ്റ്റ്. ഇപ്പം വേറെ കിടക്കുന്നത് ഇത്രയും വലുതാണ് ഈ മാപ്പ്. Professor Fig and Weasley. Have asked that I teach you an additional defense. Herbology class taught by Professor Professor Garlico. വെളുത്തുള്ളി പ്രൊഫസർ. ഇവിടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. അവിടെ There's something in there. I just know. അതെ, ഇവിടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് കണ്ടുപിടിച്ച്. ഓ, ഇത് മറ്റേ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആണ്. ഇത് പൊക്കുമ്പം അവരുടെ ജീവൻ മുഖമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, ഇതാണോ Lenora dear. ഗാർലിക്? Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Mandrake. ഇതിപ്പോ പിടിച്ച് പൊക്കും. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. ഇയർ മഫ് വെക്കണം. ഇയർ മഫിന് പകരം പഞ്ഞി. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. അവിടുന്ന് മാറ്റി പുതിയ ചട്ടിലേക്ക് The മാറ്റി. soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. താഴോട്ട് ഇനിയുണ്ട്. ഓ ഇനിയുണ്ടാവില്ലേ? Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Okay. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or rose. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from 9 Professor മിനിറ്റിന് ഈ Sharp's സാധനം class. റെഡിയാവും. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Chinese You'll cabbage find ലോ. that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good.
but you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Attack the target. The chomping cabbage. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Return to Professor Garlic. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Did you know that you can make anything grow? We must first understand it. That goes for plants as well as... അടുത്ത ഒരു മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെയാണോ അത് വേൾഡ് മാപ്പിലാണോ? വേൾഡ് മാപ്പിലാ, പുറത്താ. ഹോഗ്വാർട്സ് ലോവർ ഫീൽഡ്. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിങ്ങോ സാധനമോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഇതിനടുത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നാളെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വൈകിട്ട് PUBG ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ 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 ബൈ.